రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద 7th క్వశ్చన్ ఆఫ్ లోకస్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే a of 5, 3 and b of 3, -2 are two fixed points. Find the equation of locus of p so that the area of triangle PAB is 9 square units. రైట్. సో ఫస్ట్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం. సో లెట్ us draw a triangle. సో ఇది పాయింట్ P అనుకోండి, ఇది A అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఇస్ B. సో పాయింట్ A ఈజ్ గివెన్ విచ్ ఇస్ 5, 3. పాయింట్ B ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ విచ్ ఇస్ 3, -2. పాయింట్ P మనకు తెలీదు, సో విల్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ x, y. సో ద ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ is 9 square units. Okay, so area of this triangle is 9 square units. Now we have to find the equation of locus of P. So you already know what is the first step. Let P of x, y be a point on the locus. Be a point on the locus. Now what is the given condition? The given condition is area of triangle PAB is equal to 9 square units. Okay, now ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా నార్మల్గా అయితే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ తీసుకుంటాం. బట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ విల్ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫార్ములా. అదేంటో నేను చూపిస్తాను. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ మోడ్ ఆఫ్ x1 ఇంటూ y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 ఇంటూ y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 ఇంటూ y1 మైనస్ y2. సో మన దగ్గర 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి P ఆఫ్ x, y, ఇంకొకటి A ఆఫ్ 5, 3 అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ B ఆఫ్ 3, -2. సో దీన్ని x1, y1 అనుకోండి, దీన్ని x2, y2 అనుకోండి, దీన్ని x3 అండ్ y3. సో ఇవన్నీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అండ్ మాడ్యులస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే బికాస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ నెవర్ నెగిటివ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ యూస్ మాడ్యులస్. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది. 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ మాడ్ x ఇంటూ 3 మైనస్ ఆఫ్ -2 ప్లస్ వాట్ ఈస్ x2 5 ఇంటూ -2 5 ఇంటూ -2 మైనస్ y plus 3 into y minus 3 mod close. So 9 is equal to half mod x into 3 plus 2 5 minus 10 minus 5y plus 3y minus 9 mod close. So 2 it multiply చేసుకుంటే 9 to the 18 is equal to mod 5x minus 10 minus 5y plus 3y is minus 2y minus 9. So 18 is equal to mod 5x minus 2y minus 19. Okay, so now if you remove the mod, so 5x minus 2y minus 19 is equal to plus or minus 18 వస్తుంది. So now there are two possibilities. One is 5x minus 2y minus 19 equal to plus 18 and 5x minus 2y minus 19 equal to minus 18. So ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 5x minus 2y minus 19 minus 18 ఇటు వచ్చేస్తే దట్ విల్ బి minus 37 is equal to 0. ఇది ఇటు వచ్చేస్తుంది, ఐ మీన్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఇది కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేస్తే minus 19 plus 18 is -1 equal to 0. Now we are supposed to add the combined equation రాసుకుంటే సో 5x minus 2y minus 37 into 5x minus 2y minus 1 is equal to 0. So this is the equation of locus. Right. So this is the 8th question of locus. So the question is a of 2, 3 and b of -3, 4 are two fixed points. Find the equation of locus of P so that the area of triangle PAB is 8.5 square units. So as you can see, this is the same as the 7th question. So 7th question లాంటిదే, సేమ్ ఫార్ములా, జస్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే చేంజ్ అయినాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక చిన్న రఫ్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాను. రైట్. సో నౌ we'll be using the formula. Once again, I'll write the formula this time. So area of triangle formula is equal to, area of triangle formula is equal to half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 and modulus close. ఓకే, సో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. మీకు చూస్తే మీకు ఒక ప్యాటర్న్ కనిపించేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. ఇట్స్ ఇన్ సైక్లిక్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ బ్రాకెట్ బయట x1, x2, x3 వస్తాయి అండ్ బ్రాకెట్ లోపల y కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? రైట్. సో విల్ రైట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్.
let P of x comma y be a point on the locus, So మన దగ్గర 3 points ఉన్నాయి, x and y, p, and next is a. What is the point a? 2 comma 3. And what is the point b? minus 3 comma 4. సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్, అండ్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ one more thing. So given area is equal to 8.5 square units, right? So we'll substitute all these values. So what is the area? 8.5 is equal to half into mod. సో అండ్ నేను ఇందాక క్వశ్చన్లో చెప్పాను, సో దీన్ని x1 y1 అనుకోండి, దీన్ని x2 y2 అనుకోండి, దీన్ని x3 y3 అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్, సో x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1, సో ప్లస్ x3, బట్ ఇక్కడ మైనస్ 3 ఉంది, సో y1 minus y2, సో modulus close. So 2, if you multiply it here, 8.5 into 2 will be 17. It's equal to mod x into minus 1 minus x plus 4 2 is 8 minus 2y minus 3y plus 3 3 is 9. So 17 is equal to minus x minus 5y plus 17. So now here are two possibilities. Modulus తీసేస్తే minus x minus 5y plus 17 is equal to plus or minus 17. I have already told you, mod తీసేస్తే మనం plus or minus introduce చేసుకోవాలి. So now you are going to get two possibilities. Minus x minus 5y plus 17 equal to plus 17, and minus x minus 5y minus 17 equal to minus 17. So we'll send all the LHS terms to the RHS because x value negative ఉంది, సో అలా ఉండకూడదు. సో this will be 0 equal to x plus 5y plus 17 minus 17. So this will be x plus 5y is equal to 0. And now here also, sorry, there is a small mistake. So this is plus, yeah. So we'll do the same thing. Left hand side on the terms, right hand side పంపిస్తాం. So 0 is equal to x plus 5y minus 17 minus 17. So this will be x plus 5y minus 34 is equal to 0. Now if we write the combined equation, then your answer is going to be x plus 5y into x plus 5y minus 34 is equal to 0. So this is your equation of locus. See you in the next one. Thank you.